it found in Mark म तपाईँ एउटा वचन पढ्न 16:15. 16 अध्याय Okay. Mark 16:15. And sir, if you want to read it, you can. यदि तपाईँ कसैले पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुँदैछ मार्कसको पुस्तक 16 अध्यायको 15 पद अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा जगतमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर All right. So when we talk about evangelism, it's a big word, but it's very simple. It's about teaching, preaching, and sharing the gospel of Christ. र यो इभेन्जलिजम भन्ने एउटा ठुलो शब्द हो यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने प्रचार गर्ने अनि शिक्षा दिने प्रभुको सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने And some people get nervous because when they think of evangelism, they put a lot of things into it when it's very, very simple. And that's what we're going to talk about today. र कतिजनालाई चाहिँ यो त्यसको प्रचार गर्न इभेन्जलिजमको विषयमा अर्थ खोल्न र त्यसलाई प्रचार गर्नलाई गाह्रो हुन्छ तर यसको कुनै यस्तो गाह्रो मान्ने कुरा छैन एकदमै साधारण र एकदमै सामान्य छ भनेर म्यामले भन्दै हुनुहुन्छ So today we're going to talk about wait, let me pull up my notes. I had something else I wanted to share with you. Give me 1 second. Let me go back to that. समय चाहन्छु मसँग धेरै कुराहरू म बाँड्न चाहिरहेको छ So we're going to talk about three modes of evangelism. What are the three modes of evangelism? र आज तीनटा ती तरिकाहरू इभेन्जलिजमको विषयमा हामी सिक्न गइरहेको छौं साधनहरू माध्यम भनौं न And let me before I go any further, is there anyone who really doesn't understand what evangelism is all about? फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई कि तपाईहरुमा कुनै यस्तो कुराहरु छ जो इभेन्जलिजमको विषयमा केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ या त तपाईले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरा एकदम स्पष्टसँग भन्न सक्नुहुन्छ या त बुझ्न सक्नुहुन्छ You know, like, do you have questions about how it actually works? Has that ever crossed your mind? र त्यो कसरी चाहिँ यो काम हुन्छ त्यसमा कुनै प्रकारको प्रश्नहरु छ भनेदेखि तपाईले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ Anybody? This class is really quiet today. आज तपाईहरु किन शान्त हुनुहुन्छ भनेर म्यामले भन्दै हुनुहुन्छ आज So one thing that you want to make sure that you're doing is, as an evangelist, you want to make sure that you're helping people to understand about Christ and who he is. That's one of the things. र पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि जब तपाईले इभेन्जलिजम गर्दै हुनुहुन्छ प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ तब त्यो चाहिँ कसैलाई यीशु ख्रीष्टको विषयमा सुसमाचार प्रचार गर्दै गरेको हुनुहुन्छ तपाईले As in becoming an evangelist, you want to learn how you can encourage people to truly believe that they are making the right decision when it comes to serving Christ. जब तपाईले यो प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईले त्यो व्यक्तिलाई ख्रीष्ट कहाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास प्रचारद्वारा तपाईले गर्नुहुन्छ And the best thing that you can do is what you're doing now, to be properly trained so you're able to effectively reach people when it comes to evangelism. र यो जब इभेन्जलिजमको कुरा आउँछ त्यसमा तपाईले राम्रो प्रकारको तालिम लिएको हुनुपर्छ अनि त्यसरी तपाईले प्रचार गर्दा चाहिँ धेरै प्रभावशाली हुन्छ So let's get into it. We're going to talk about three modes of evangelism. र तीन माध्यमहरु छ प्रचार गर्ने भनेर चाहिँ आज हामी सिक्ने छौं आज आउनुस् हामी क्लासमा जाने छौं
So the first mode of evangelism is the body mode. The body mode. ओके, पहिला चाहिँ हामीले इभेन्जलिजमको काम गर्दाखेरि, प्रचारको काम गर्दाखेरि चाहिँ बडी बडी मोड भन्दै हुनुहुन्छ, शरीरको माध्यम, शरीरको माध्यमबाट। Now, the reason it's called the body mode is because there are a lot of people who may not ever listen to a word that they say, but they're watching how you carry yourself and they are making sure that what you say is how you really act. र बडी मुभको कारण भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जब तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ बोल्नु त बोल्दैन, तर तिनीहरूले चाहिँ तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ, के प्रकारको कस्तो प्रकारको क्रिया गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले आफ्नो कानद्वारा चाहिँ सुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। And with body mode, people are able to see God through you. This is what body mode evangelism is about, when people are able to see God through you. र बडी मुडबाट चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भनेदेखि, मान्छेले चाहिँ नबोले तापनि तपाईँको शरीरबाटको जुन चाहिँ प्रकारको क्रिया हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई बुझ्न थाल्छन्, या त उनीहरूले यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँको जीवनबाट देख्न थाल्छन्। And this is why in the classes I talk a lot about your relationship with Christ, because if you don't have a relationship with Christ, you're not going to be able to effectively witness and evangelize to the people that you come in contact with. र यसै म तपाईँलाई कक्षाहरूमा भन्ने गर्छु, तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुनुपर्छ, तब मात्रै मानिसहरूले तपाईँको जीवनबाट ख्रीष्टलाई चिन्नेछन् र तपाईँको जीवन अति नै तपाईँले सुसमाचार मानिसहरूलाई तपाईँको जीवनबाट देखाउन सक्नुहुन्छ। Right. So remember, with body mode evangelism, people may never listen to what you say, but they're watching what you do. र तपाईँले जब यो बडी मुडको प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई उहाँले के अरे नसुने तापनि तपाईँको शरीरको अङ्गहरूलाई देखेर, तपाईँको त्यो प्रतिक्रियालाई देखेर चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न थाल्छन्। And depending on how you act, you could possibly bring people to Christ or turn them away from Christ. र तपाईँले जस्तो प्रकारको क्रिया गर्नुहुन्छ, त्यो द्वारा चाहिँ तिनीहरूलाई ख्रीष्टमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, साथै तपाईँबाट अथवा तपाईँको क्रिया अलिकति गलत छ भनेदेखि त्यस क्रियाबाट उनीहरू प्रभुबाट टाढिन्छन् पनि भन्नुहुन्छ। All right. The next mode of evangelism is called the ministry mode. र अर्को मोड चाहिँ हो मिनिस्ट्री, सेवकाईको मोड भन्दै हुनुहुन्छ। So ministry mode is when you're out sharing the gospel with people that you don't know. Like, for example, going into your community, it could be online, going into hospitals, nursing homes, just sharing the ministry with people that you don't know. That's called ministry mode evangelism. र यो मिनिस्ट्री मोड भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तपाईँ बाहिर गएर मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा, जोहरूले चाहिँ तपाईँले चिन्नुहुन्न, पब्लिकली तपाईँले हस्पिटल अरू अफिसहरूमा गएर पब्लिकमा तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिनिस्ट्री मोड भनिन्छ। And with ministry mode, you always want to think about areas that you can go into to be an effective witness. What areas in your community or how can you lead your church in being effective in ministry mode? What are the different areas that you can go into? र मिनिस्ट्री मोडमा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले निर्धारित गर्नुहुन्छ र ती क्षेत्रहरूमा गएर तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ,
अनि ती त्यहाँ चाहिँ धेरै यस्ता काम परमेश्वरको हुन्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। Okay. Now, the last one that we're going to talk about, as far as the different modes of evangelism, is the natural mode. र Natural mode evangelism. अर्को चाहिँ यो नेचुरल मोड इभेन्जलिजम भन्नुको प्राकृतिक माध्यमद्वारा So सुसमाचार प्रचार गर्नु। the natural mode evangelism is very simple. You're just witnessing and sharing Christ with people that you know. It could be family, co-workers, church members. These are people that you come in contact with all the time and you have a relationship with. र नेचुरल मोड सेवाकाई चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको परिवार, आफन्त, मित्र, साथीहरूलाई प्रचार गर्नु जहाँ चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध छ, त्यसलाई चाहिँ नेचुरल मोड समाचार प्रचार गर्न भनिन्छ। Now, I want you to really think about when I speak of the different modes of evangelism. We had the body mode, we had the ministry mode, and we had the natural mode. Which one is more difficult for you? र मैले जसरी तपाईँलाई तीनटा कुरा बताएँ, बडी मोड, मिनिस्ट्री मोड अनि नेचुरल मोडको विषयमा, र यो तीन प्रकारको सेवकाई जब सुसमाचारको प्रचार काम गरिन्छ, त यो तीन मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ कठिन होला तपाईँहरूको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। And you don't have to answer out loud about which one is more difficult for you, but I want you to think about it, because the one that's most difficult for you is the one that you need to work on, because you're going to need all three of these things in your ministry. र तपाईँलाई उत्तर दिन तपाईँलाई पर्दैन, तर पनि तपाईँले यसलाई विचार गर्नुहोस्। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको सेवकाईमा काम आउँछ, अनि कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ दुर्बल हुनुहुन्छ, त्यस क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले कठिनाई हुन्छ, तपाईँलाई त्यस क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। Now, as we talk about these different modes of ministry, there are other things, and I'll send all of these notes to Pastor Samuel. I hope you were able to get the other notes. I'll send these notes to you as well. But as you're going through the different types of ministry modes, there are things that I want you to write down and remember. So, excuse me, the first thing is that it's important for you to pray that God would meet the needs of the people that you come in contact with. र म तपाईँलाई भन्दैछु कि यी तिनीहरू नोट्सहरूको जुन चाहिँ नोट्सहरू छ, म तपाईँलाई पास्टर ड्यानियल स्यामुएलबाट डिएन स्यामुएलबाट म तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछु। र तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो सेवकाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ तपाईँले विशेष गरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। And then we're going to pray for people, and how can you help to meet the needs of the people that you're coming in contact with? र जब पहिला त तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, र तब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले ती व्यक्तिहरूका आवश्यकतालाई कसरी पूर्ण गर्नुहुन्छ, परिपूर्ति गर्नुहुन्छ। You can also ask yourself how you can encourage the people you come in contact with. It could be through text, through email, a note, maybe a phone call, but how can you encourage the people that you are trying to evangelize to? र तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको सम्पर्क आउने व्यक्तिहरूसँग कसरी चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई उत्साह दिनुहुन्छ, जसरी इमेलद्वारा, फोनद्वारा, इन्टरनेटबाट कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ, पर्ने हुन्छ र प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। Also, how can you give back? Today here in the States, we have Thanksgiving week. And so today I'm going to be going out evangelizing in a couple of hours, and I'm going to be feeding the homeless. So what are ways that you can give back as you go out and evangelize? How can you give back to other people?
र जब तपाईँले सुसमाचारमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ या त सुसमाचारको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ सहयोग गर्ने, कसरी तपाईँले ती व्यक्तिहरूको प्रबन्ध गर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। Also, as an evangelist, you have to learn how to uh, invite those that you are talking to, how to invite them to come to where you are. You have to learn how to invite them to visit where you are, to check it out. And so those this is all of these things that I'm sharing with you are things that I want you to start praying about. र तपाईँले ती व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नुको लागि कसरी तपाईँलाई भेट्ने, कसरी तपाईँ उनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने कुराहरू या त कसरी चाहिँ तपाईँ उहाँसँग भेट्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने कुराहरूलाई निमन्त्रण गर्ने कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईँले कसरी चाहिँ यसलाई प्रार्थनाद्वारा अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू एकदम तपाईँले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। Okay. And also, as an evangelist, as you're evangelizing, we must, as evangelists and pastors, we must learn how to listen to what people are saying. Listen, hear their story, hear what they're going through, and be able to share something back with them. र जब पास्टर इभान्जेलिस्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरी उनीहरूको कहानीलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू कसरी कुन प्रकारको स्थितिमा उहाँहरू गुजर्दै हुनुहुन्छ अथवा हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ जब हामी प्रचारको काममा लाग्छौँ। And as an evangelist, get excited. Get excited. This is the most exciting part of our work because we're able to go out and share Christ with others and bring them into Christ. र हामी यसमा चाहिँ अति नै उत्साहित हुनुपर्छ किनकि हामी चाहिँ क्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि बाहिर जाँदैछौँ र उनीहरूलाई क्रिस्टमा ल्याउँदैछौँ भन्ने कुरालाई बुझेर चाहिँ हामी अति नै आनन्दित र उत्साहित हुनुपर्छ। So don't be afraid to explore the word. Explore the word of God. Read through it. Read about the different types of evangelists that were in the Bible and how they shared and spread the word. So explore the word of God. Go through it like a book, and God will begin to open up. God will begin to show you how to open up to those that you are trying to evangelize to. र तपाईँ डराउनु पर्ने छैन किनकि तपाईँले जब तपाईँ वचन प्रचार गर्नुहुन्छ, वचनको प्रकाश तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई परमेश्वरले वचनबाट ज्ञान र शक्ति र सामर्थ दिनुहुन्छ अनि तपाईँले इभेन्जलिजमको कार्यलाई एकदमै शक्तिशालीसँग गर्न सक्नुहुन्छ। Now I want to stop for a minute to see if anyone has any questions about what I just shared. म यहाँ तपाईँलाई रोक्न चाहन्छु र तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि कुनै प्रश्नहरू यति यति मैले कुरा बोलेको कुरामा तपाईँहरूको कुनै प्रश्न छ भनेदेखि तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अझै अर्को कुरामा जानुभन्दा अगाडि। कसैको छ? Okay, no questions? कुनै प्रश्न कसैको छैन? प्रश्न छैन? सोधिहाल्नुहोस् है प्लिज। कस्तो उमेश? छैन है छैन, मजाले बुझिएको छ। All right, so we don't have any questions. Well, that's good. I hope you get it. I'm going to move. We're going to talk about something else, and then I'm going to be done. But this is still related to evangelism, because I want you to really understand the importance of being an effective pastor, counselor, teacher, evangelist when you go out to meet the people. र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि कुनै प्रश्न छैन भनेदेखि यो कुराहरू अगाडि जानु भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि
एउटा पास्टर प्रचारकलाई हुनु यो इभेन्जलिजमको विषयमा ज्ञान हुन अनि यसका प्रकाश हुन हामीलाई अति नै महत्त्वपूर्ण छ र म तपाईलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु। And all of us are not going to be the same when it comes to our evangelism techniques. We're all going to be different because a lot of times it comes down to our experience and what we've lived through. So I don't want you to think that you have to be a certain way. But as we talk about it more, you'll find out who you are as an evangelist. र एउटा प्रचारक भएको हुनाले गर्दा विभिन्न प्रकारको प्रविधिहरू छ, विभिन्न प्रकारको माध्यमहरू छ, सबैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले आफ्नो प्रियजनहरूलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। So I'm going to talk about different types of evangelists, how we share and how we present. And I'll tell you what type of evangelist I am when we finish. So the first type of evangelist, and I want you to ask yourself as I'm talking, well, which style of evangelist are you? र इभेन्जलिजम पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ र म अर्कै प्रकारको छु, तपाईँ अर्कै प्रकारको हुनुहुन्छ र म तपाईलाई फेरि पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ कुन प्रकारको इभेन्जलिजमको प्रविधिलाई अपनाउनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। Now we have evangelists who are direct. And a direct evangelist is a person who gets straight to the point. They teach the word, they preach the word, they baptize, they get in there, and they're just very serious about getting people to come to Christ. There's nothing in between, nothing in between. They are just direct and to the point. र कति प्रचारकहरू चाहिँ सिधा प्रकारले प्रचार गर्छन् अनि उनीहरूलाई प्रचार गरेर प्रभुमा ल्याउँछन्, बप्तिस्मा दिन्छन्, विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू उहाँले दिनुहुन्छ। ती डाइरेक्ट प्रचार गर्ने अर्थात् सिधा प्रकारले भन्नुहुन्छ। बोल्छ किन जानु पर्दैन नि बोल्यो अन्तिम बोल्दै हुनुहुन्छ, प्लिज तपाईको म्युट स्पिकरलाई म्युट गरिदिनु होला। So with the direct approach, being a direct evangelist, you are in there to teach the word, and you are expecting to get some type of response from the person that you're presenting to, whether it's through baptism, prayer, but your expectation is to get something from them. So you use a direct, no nonsense approach. र कहिले चाहिँ सिधा डाइरेक्ट प्रचार गर्ने व्यक्तिले चाहिँ सिधा प्रकारले प्रचार गर्ने व्यक्तिले चाहिँ केही आशा राखेको हुन्छन् भन्दै हुनुहुन्छ। उनले चाहिँ सिधै विश्वास गरेको, बप्तिस्मा लिएको कुराहरू, सिधा प्रकारले शिक्षा लिएको कुराहरू डाइरेक्ट प्रचार गर्नेले चाहिँ त्यसरी गर्छन् भन्दै उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। And then you have evangelists who are intellectual. This is called the intellectual evangelist. Go ahead. या अब अर्को प्रकारको प्रचारक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ एकदमै बुद्धिमान हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्छन् र विवेक प्रयोग गरे अनुसार सुसमाचारलाई उनीहरूले प्रचार गर्छन्। Now, 1 Timothy 3:15, if you could read that to them, 1 Timothy 3:15. र तिमोथीको 3:15 कसैले पढ्नु पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो तिमोथीको 3:15। 1 Timothy 3:15. 3:15. तर यदि म जाँदै ढिलाए भने परमेश्वरको घर जो जीवित परमेश्वरको मण्डली सत्यको खामो र जग हो त्यहाँ कसरी चल्नु पर्दछ सो तिमीले जानिराख। So the intellectual evangelist is always prepared to give an answer to your question when it comes to the word. र जब परमेश्वरको वचनको कुरा आउँछ त्यो
प्रचार गर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदमै बुद्धिजीवी हुन्छ, उसले बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै एकदम इन्टेलेक्चुअल प्रकारले परमेश्वरको वचनलाई पस्किन्छन्। The intellectual evangelist is a person who reads a lot and they share what they read, whether it's through the word, through motivational books. But this is the way that they evangelize, and they're called intellectual evangelists. र यसलाई चाहिँ हामी इन्टेलेक्चुअल इभेन्जलिजम भन्न सक्छौँ, किनकि त्यो व्यक्तिले चाहिँ धेरै पढ्छन् र अध्ययन गरेर एकदम बुद्धिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उनले मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्छन्। Now, the thing about this particular approach is you have to be careful because you don't want to get yourself in a position where you're saying how you feel. And this is what happens in this particular approach, that sometimes people get stuck in how they feel about the word of Christ. Our job is to preach the word of Christ. It's not about how we feel, but it's about what he's saying in his word. र यो चाहिँ मलाई के अनुभव हुन्छ, मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर हामीले कसरी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्छौँ त्यसमा अति नै निर्भर पर्छ र त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। All right, and then we have the testimonial evangelist. र अर्को चाहिँ कुरा हाम्रो गवाही हुन्छ, जब हामीले सुसमाचार प्रचार गर्छौँ गवाही संलग्न हुन्छ। This type of evangelist is one who shares their personal stories. They have personal testimonies. They're not afraid to expose themselves and be transparent to the people that they're sharing with. र अर्को चाहिँ जब मैले भनिरहेको छु कि त्यो व्यक्ति चाहिँ गवाही बाँड्छन् र उनीहरू कहिले पनि डराउँदैनन् र आफ्नो गवाहीहरूद्वारा, आफ्नो कहानीहरूद्वारा एकदमै उनीहरूको जीवन चाहिँ एकदम खुल्ला स्पष्ट हुन्छ, मानिसले पढ्न सक्छन्। And in our society today, because of social media, this testimonial approach works very well when it comes to evangelizing, because people want to see transparency. They want to see that you are real. र आजको यो के अरे मिडिया माध्यमद्वारा चाहिँ गवाही बाँड्न अति नै सजिलो भएको छ, किनकि मानिसले तपाईको जीवन अनि तपाईँ कस्तो प्रकारको हुन्छ त्यो उहाँले एकदमै पारदर्शी रूपमा देख्न सकिन्छ र उनीहरूले बुझ्न थाल्छ परमेश्वरको विषयमा। All right. And then you have the relational evangelist. अर्को चाहिँ के भने तपाईको सम्बन्धित अथवा सम्बन्धमा जोडिएको प्रचार सुसमाचार। Now, the relational evangelist is someone who has the ability to just talk to everybody. They have the gift of being able to just talk to everybody, being able to pull them in. They're not afraid to share. They're able to build relationships with people very fast because they love people. र यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अथवा प्रचारकहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ परमेश्वरले दिएको वरदान पनि हो। उहाँहरू चाहिँ मानिसहरूसँग छुट्टो सम्पर्कमा आउँछन्, मानिसहरूलाई छुट्टो सम्पर्क गर्छन्, उनीहरू यति परमेश्वरले चलाएको त्यो दानलाई उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। If you are a relational evangelist, you will find that people will always be attracted to you and want to be around you because they feel the love that comes from you. र यो यस्ता प्रकारको व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै मानिसहरूलाई एकदम प्रभुमा चाँडै ल्याउँछन् अनि उनीहरूले तपाईमा त्यो प्रेम, ख्रीष्टको प्रेम देख्छन् र ती व्यक्तिहरूलाई तपाईले आकर्षित गर्नुहुन्छ आफूमा। All right, and the next one we're going to talk about is the the invitational evangelist.
र अर्को चाहिँ तपाईँले मानिसहरूलाई निमन्त्रण गर्ने प्रचारक सुसमाचार भन्न सकिन्छ हामी। Now, the invitational evangelist is the one, it's sort of like a person who loves to be on social media where you're constantly inviting people, you're talking about Christ, and you're doing this in a way where you're able to reach a lot of people. And the invitational and relational evangelists kind of are kind of go together because they love people and they're able to connect very fast with people. र यो यस्तो प्रकारको प्रचारकहरू हुन्छ जसले चाहिँ एकदमै मानिसहरूलाई सम्बन्धमा राख्छन्, उनीहरूलाई मानिसहरूको सम्पर्कमा रहन्छन् अनि उनीहरूले मिडियालाई पनि प्रयोग गरेर ती मानिसहरू कहाँ पुग्छन्, किनकि ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ हृदय अर्थात् मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने मन हुन्छ, हृदय हुन्छ र उनीहरूले मानिसहरूको प्रेम बुझ्छन् र मानिसहरूले पनि उनलाई प्रेम गरेर प्रभुमा आउने गर्छन्। All right. And then we have the service evangelist. The service evangelist. अर्को चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो सेवा गर्ने इभान्जेलिजम। Now, the service evangelist is the person who likes to share the love of Christ, whether it be through doing something or whether it's through just sharing the word. But they love to share by either giving or teaching. र उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के भने मानिसहरूको सेवा गर्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वचन प्रचार गरेर होस् या त कुनै चिजहरूलाई बाँडेर अथवा दिएर चाहिँ उनीहरू सेवा गर्ने गर्छन्। यिनीहरूकोमा चाहिँ परमेश्वरप्रति त्यो हृदय हुन्छ, प्रेमको हृदय भएको हुन्छ, भरेको हुन्छ। And I'm going to stop again to see if we have any questions or comments. रोकेर चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि कुनै प्रश्न छ तपाईँहरूमा।